Good morning, all. Today we'll discuss about character set, constants, rules for construction, constructing a constant, after that C program execution. Right now we'll discuss about these topics. First of all, I will go with the C character set. See, observe this. C character set. See, it contains alphabets, comma, digits, and special symbols. See, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సి మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దట్ ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్ అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్. ఓకే, సి బై యూజింగ్ దట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ డిజిట్స్ అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్ మనం ఏం చేస్తాం, మనం జస్ట్ వీఆర్ సి సి by using that say variables, say alphabets, digits and special symbols, we are writing that instructions, right? By using that instructions we are writing that programs. Okay, అంటే see మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే see just చేయాలి అని అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ బి నో అబౌట్ దట్ క్యారెక్టర్ సెట్. ఓకే, ఈ క్యారెక్టర్ సెట్లో మనకి ఏమున్నాయి, ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్ and special symbols. These are called as character set. Okay, see, observe change. See, day to day I will send that notes. You people no worry about that. Today itself I will send that notes. Okay, see, a character set contains see alphabets. అంటే
A to Z, capital A to Z alphabets, small a to Z alphabets, and digits 0 to 9 digits, and special symbols. Okay, what are the symbols in your keyboard? See, these are called as the special symbols. And by using all of these, see, alphabets, digits, and special symbols, we are writing the programs. Okay, ikkada capital A to Z and small a to Z. See, both are different. Okay, rendu same aithe kaadu. See, capital A to Z is different, small a to Z is different. Okay, and 0 to 9 digits and special symbols. These are called as a character set. Okay, next, I will go with the constants. Observe this one. See, constants. What is constant? See, a constant is a value that see cannot be changed. A constant is a value that cannot be changed. For example, see, observe this one. 10, 20, 3.5, etc. See, observe change. A constant is a value that cannot be changed. Ante 10, we can always say the 10 only. 10 at 20 and below kada. So that value, that means if you go with the 100 rupees note, okay, the value is 100 only. Okay, like that. See, a constant is a quantity that cannot be changed. 10, 20, 3.5, okay, etc. Anyone. See, a constant is a value that cannot be changed. Dani 10 ante 10 ane pilavali, 5 ante 5 ane pilustam. So that value, okay. See, observe చేయండి. అయితే మనకి C language లో we have a different types of constants. Okay. See, in C language, we have a different type of constants. Observe this one. See. C constants can be divided into two types. C constant can be divided into two types. They are, observe this one, primary constants C. Secondary constants. Okay. మనకి సిలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. అవి వచ్చి ప్రైమరీ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ సెకండరీ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే. See, what exactly the primary constant, what exactly the secondary constant. Right now, I will explain about. See, observe this one. See, C contains two types of constants. One is the primary constants, another one is secondary constant. See, C constants. Primary constant contains integer constant. See, observe this one.
Primary constants contains integer constants, real constants, and character constants. So individually we'll discuss about that one. No worry about that. Okay. Primary constant lo integer constants ఉన్నాయి, real constants ఉన్నాయి, character constant. Secondary constants లోకి వచ్చి arrays, pointers, structures, unions and enumeration. ఇవి secondary constants. See, observe చేయండి. See, we know about the character set. Okay, that is having the alphabets, digits and special symbols. Already we know about that. Constants వచ్చి primary constants and secondary constants. See, primary constants లో మనకి see again divide. See, primary constant contains three types: integer constant, real constant and character constant. Okay, see, observe this. See, primary constant లో integer constant, real constant, next character constant. Okay. Secondary constants లో arrays, pointers, structures, unions, enumeration. ఇవన్నీ secondary constants అని. Okay. See, at the time of learning a programming language, first of all, you must be know about the basics. Then only we can very easy to write the program. Okay. So that's why only slowly we are discussing about this one. Okay. First of all, a basics ఏవైతే ఉన్నాయో మనం we must be know about that. See, at the primary constants లో ఏమున్నాయి మనకి integer constant, real constant, character constant. Okay. Right now, I will go with the primary constants. Primary constants. So in the primary constant, first of all, I will go with the integer constant. Integer constant. See, ఒక కాన్స్టెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we have some rules అన్నమాట. Based on that rules only, you must be create a constant. Okay. See, అది ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు, రియల్ కాన్స్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్, ఎనీ కాన్స్టెంట్. You must be follow some rules. Okay. See, ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ కున్న రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం. See, rules for constructing a integer constant. See, observe. See, see, an integer an integer constant must have at least
at least one digit. Next rule. It must not have a decimal point. See, it can be either positive or negative sign. Okay. Fourth one is if no sign if there is no sign precedes if there is no sign precedes, see, is an integer constant. Observe this part. If no sign precedes an integer constant, it assumed to be a positive. Okay. See, just I will tell you. Next one. No commas or blanks are allowed. No commas or blanks are allowed within an integer constant. Observe this. See, the allowable range integer constant is minus 32,768 to positive, that means plus 32,767. See, observe this. If he wants to construct any integer constant, you must be follow these rules. Okay. See, observe this one. Ante, suppose I wants to take one integer value. Suppose 55. Sorry, 55. This is the integer constant. See, first rule in manki, an integer constant must have at least one digit. See, observe this one. Ikkada 5, only one digit. It is an integer constant. 9, integer constant. 8, integer constant. See, 85, it is the integer constant. And at least one digit aina undundali. At the same time, you must not have a decimal point. Okay, must not have a decimal point. Okay. See, it must not have a decimal point. For example, 8.5.
See, it is not an integer constant. ఇది integer constant కాదు. ఎందుకంటే it is having the decimal value 8.5. So that's why it is not a integer constant. Okay. It must not have a decimal point. So that's why మనం ఒక integer constant క్రియేట్ చేస్తే decimal values అనేవి ఉండకూడదు. Okay. Next. It can be either positive or negative. Positive number అయినా ఉండొచ్చు, నెగటివ్ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ -35. It is the integer constant. Okay. See, plus 67. It is the integer constant. Okay, ఒక ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ మనకి అది పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ నో సైన్ ప్రిసీడ్స్ అండ్ ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ అజ్యూమ్డ్ టు బి పాజిటివ్. అంటే సపోజ్ 66 డైరెక్ట్గా వాల్యూ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఎలాంటి సైన్ లేదు కాబట్టి, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్ సైన్ అనమాట. ఓకే, సి ప్రాపర్గా మైనస్ పెడితేనే మనకి అది నెగిటివ్ సైన్ అవుద్ది. లేదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. నో కామాస్ ఆర్ బ్లాంక్స్ ఆర్ అలౌడ్ విత్ ఇన్ ఎన్ ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ బ్లాంక్స్ అవి అలౌ కాదు. దట్ మీన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకో. No blanks are, no commas or blanks are allowed within an integer constant. అంటే నేను ఇప్పుడు 68 ఇంటిజర్ నెంబర్ ఇక్కడ కామా పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 6 అనేది ఒక ఇంటిజర్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 8 అనేది ఇంకొక ఇంటిజర్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా మన ఎయిమ్ ఏంటిది, ఒక్కొక్కసారి మనం పేపర్ మీద రాసేటప్పుడు 1,25,000 అనుకోండి. 1,25,000 అంటే 1, నెక్స్ట్ 25,000 ఇలా రాస్తాం కదా పేపర్ మీద రాసేటప్పుడు. బట్ our system is not allowing these commas. Observe this one. ఇప్పుడు దట్ మీన్స్ అవర్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం 1,25,000 అంటే జస్ట్ మస్ట్ బి రిమూవ్ దిస్ వన్. ఒకవేళ కామాలు పెడితే ఏమవుతుంది మనకు, అది ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్కటి సపరేట్ ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నో కామాస్ ఆర్ బ్లాంక్స్ ఆర్ అలౌడ్ విత్ ఇన్ అన్ ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్. జస్ట్ యూ పీపుల్ రిమైండ్ దిస్ వన్. సో డైరెక్ట్గా మీరు కాన్స్టెంట్ అయితే 85, ఓకే, సో 92, ఓకే, సో 38, like you can write that. Okay. Next, allowable range for the integer constant is -32,768 to positive 32,767. Allowable range for integer constant is negative sign 32,768 to positive 32,767. This is the allowable range. ఈ range ఏంటనేది I will explain about that one. No worry about that. The allowable range for the integer constant is -32,768 to positive 32,767. That is the allowable range. మనం ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ రేంజ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నో వరీ అబౌట్ దట్ వన్, because by using that range, that means we have other data types are there. By using that
see, we can increase that range. Okay, but see, make college point of view, interview point of view, just you can go with what is the allowable range for the integer constant is minus 32,600 and 32,768 to say positive 32,767. Just you people must be say this number. Okay. These are the rules for constructing an integer constant. Okay. మనకి primary constant లో ఇంకే ఉన్నాయి మనకి real constant. Okay. We have a real constant. See, observe this. Real constant. Observe this. See, first year BTech point of view, this notes is more helpful to you. See, first year BTech, any branch. Okay. Say, C language is the common subject to all the branches. So that's why. So you people properly just prepare this one. See, I will send that proper notes also. You people know where about. Okay. So detailed notes I will send it. Okay. This is for your examination point of view also. It is more helpful to you. Okay. See, observe this. Rules for constructing a real constant. Observe this. See, the real constants are often called as floating point constant. See, the real constant would be written in two parts. See, two forms. That is fractional form and exponential form. Okay. See, asal real constant and end manki. See, observe this one. We know about the integer constant. Integer constant. Without having that any decimal point, if you have taken that any value, that is called as integer constant. If you have taken that any value with a decimal point, that is called as, see, real constant. Okay. That is called as a real constant. And also it is called as a floating point constant. It is also called as a floating point constant. Okay. See, observe this one. 4.5. This is the real constant or floating point constant. See, observe this one. .48, sorry, 48.2. 39.0. See, .9. See, these are all our real constants or floating point constants. See, this real constant or floating constant point constant, it may be having that, see, negative sign or positive sign. Okay. There is no sign precedes here. That is called as a, see, if there is no sign,
then that is called as a, say, positive constant. Okay, whatever that positive floating point value. Okay, or floating point constant. See, here also we have some rules to construct in this real constant. Okay, see, observe this one. A real constant must have at least one digit. Just I will take the points right now. See, observe this. A real constant must have at least one digit. Okay. For example, if you have taken that 5, automatically it will take that 5.0 decimal value. Okay. At least one digit. It must have a decimal point. Already I have told you. See, 325.34. Okay. See, it must have a decimal point. It could be either positive or negative sign. See, few floating point values are positive sign and few floating point values are in negative sign. Konni positive decimal values తీసుకున్నాం, కొన్ని say negative decimal values తీసుకున్నాం ఇక్కడ. Okay. See, observe this one. See, default sign is positive. మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూ తీసుకుంటే 426.0 అదేమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ పాజిటివ్ అవుతుంది మనకి. అట్ ద సేమ్ టైం నో కామాస్ ఆర్ బ్లాంక్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $345, ఓకే, ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్. 34.5 ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్, కామా నాట్ అలౌడ్ హియర్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా స్పేస్ ఇచ్చి రాయడానికి కూడా అలౌ చేయదు. See, observe this one. No commas or blanks are allowed within a real constant. See, observe this one. Okay. See, ఇక్కడ మనకి ఒక రియల్ కాన్స్టెంట్ లో మనకి see two parts ఉన్నాయి మనకి. Okay, a real constant written in two forms. One is the fractional form, another one is exponential form. ఎప్పుడైనా మనకి ఈ రియల్ కాన్స్టెంట్ టూ లార్జ్ అండ్ టూ స్మాల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. అబ్జర్వ్ చేయండి. You can see that 3.2.e-5. -5. Observe this one. This is called as the exponential part. Before whatever it is, that is called as a fractional part. Okay. Even in detail, just what are that description I am sending right now, that will be helpful to you. Okay. Exponential form and what are the fractional forms. Okay. Too much long and too much small values can be represented with these formats. Okay. Observe this one.
See, these are the rules for constructing a real constant. Okay, I will send these notes. Next one, we have another one is called as character constant. See, real constant. See, simply you people remind that integer constant in the sense without decimal point any value, that is called as a integer constant. Say real constant in the sense with the decimal point is called as a, see, what are the value with the decimal point, that is called as real constant. అంటే decimal point లేకపోతే అది వచ్చి ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సి డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే అది వచ్చి రియల్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సి క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. See, rules for constructing a character constant. Just I will copy that rules. Observe this one. See, a character constant is a single alphabet, a single digit, or a single special symbol enclosed within single inverted commas. That is called as a character. అంటే ఏదైనా ఒక డిజిట్ కానీ, ఏదైనా ఒక సింబల్ కానీ, ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ కానీ సింగిల్ కోట్స్లో ఉంటే, దాన్ని సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఓకే, సి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఏ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్, ఏ సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ సింగిల్ special symbol enclosed with single inverted commas. That is called as a character constant. That is called as a character constant. See, both inverted commas should point to the left. Okay, it is pointed with the left side only. See, the maximum length of the character constant can be at least one character. అంటే క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్లో మనకి మ్యాక్సిమం లేనిది ఏంటంటే ఒకే ఒక్క క్యారెక్టర్, సింగిల్ క్యారెక్టరే ఉంటుంది, మోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి సి రూల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఈజ్, సి ఏ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ సింగిల్ స్పెషల్ సింబల్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. సో అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ సింగిల్ కోట్స్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం, క్యారెక్టర్ అంటాం. సి క్యాపిటల్ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్. కానీ నెక్స్ట్ లైన్లో సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మనకి జస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ single quotes, right now this is called as a digit kada. See, this is called as a integer constant. Single quotes ఎప్పుడైతే లేవో ఇది మనకి ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ అయింది. సి ఇప్పుడు సింగిల్ కోట్స్ పెట్టాం. రైట్ నౌ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్. రైట్ నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ character constant. Okay, see, special symbol, ఇప్పుడు question mark, అది సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఎనీ స్పెషల్ సింబల్,
Okay, suppose I will go with small a. చూడండి is capital. First line లో మనకి capital A is in single quotes. Okay. See, in last line we have a small a is in single quotes. Okay. ఇది క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్, ఇది క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఈ క్యాపిటల్ ఏ, ఈ క్యాపిటల్ ఏ బోత్ స్మాల్ ఏ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే. సి అబ్జర్వ్ చేయండి. అప్ టు సి today just we have discussed about that integer constants, real constants and character constants. ఈ 3 డిస్కస్ చేశాం కదా. సి ఈ కాన్స్టెంట్స్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం మనం? సి అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్ సెట్. ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. సో దానిలో ఏం యూజ్ చేసుకున్నాం మనం? డిజిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఒక ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా మనం డిజిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ రియల్ కాన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా మనం డిజిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఆల్ఫాబెట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. అంటే సి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కాన్స్టెంట్స్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కాన్స్టెంట్ బై యూజింగ్ దీస్ character set. Okay. See, observe this one. Say, today I will send these notes up to this one. See, whatever that, just up to this rules for constructing a character set, I will send it to you. Okay. Right now, I will show you how to write a program. See how to write a program in C++, that means in that C++ editor, and how to execute the program, that I will show you right now. Okay. See, I think all of you already installed that means C++ software, right? Actually, we are writing that C programs in C++ editor. Okay. That is a very colorful editor, so that's why only we are using that C++ editor. Okay. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ C++ లో మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ దట్ C++ editor. See, no worry about that. Secondary constant is a separate topics. Okay. So that's why only I didn't explain right now. And topic wise we will explain about that. No worry about the secondary constants. We have arrays is the separate concept, pointers is the separate concept, and what are the structures, unions, enumerations. One by one we will discuss about that. Okay. See, just a double click on that shortcut. See, observe change. Miro ఈ C++ షార్ట్ కట్ ఉంది కదా, ఇది డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలా మాక్సిమైజ్డ్ విండోతో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. దెన్ సి క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ దట్ న్యూ, క్లిక్ ఆన్ దట్ న్యూ. సి ఇక్కడ ఇంకా సమ్ అదర్ టెక్స్ట్ కనపడుతుంది కదా ఎడిటర్లో. Click on that file, click on that new. See, కార్నర్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఈ కార్నర్ ఆరో సింబల్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. See, ఇక్కడ జస్ట్ I will write a program. Hash include stdio.h ఇలా షార్ట్ విండో కనపడింది అనుకోండి కీబోర్డ్ నుంచి, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి.
అప్పుడు మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సి వాయిడ్ మెయిన్, సి ఇక్కడ ఈ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ వాయిడ్ మెయిన్, వీటి గురించి ప్రజెంట్ యూ పీపుల్ నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్తాను. మీరు జస్ట్ మీకు ఎడిటర్ను పరిచయం చేద్దామని మాత్రం, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఎడిటర్. సో దట్స్ వై ఓన్లీ ఐఎమ్ షోయింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, జస్ట్ ఎడిటర్ చూపించడానికే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అంతే. ఓకే, రైట్ నౌ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సింపుల్ మెసేజ్. printf welcome to C language. See, observe. See, ఇలా ఎడిటర్లో మనం, దట్ మీన్స్ కాలేజీలో కూడా మీకు C++ ఎడిటర్ ఇస్తారు, సి ఎడిటర్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో దట్స్ వై సి ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ దట్ సేవ్. సో ఇక్కడ నో నేమ్ 01 CPP అని ఉంది కదా, ఇది ఇలా రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ డాట్ సి అంటే నేమ్ వచ్చి ఫస్ట్ అని ఇచ్చాను అంతే. ఓకే, సి మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ, C++ ఎడిటర్లో సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాపర్గా ఫస్ట్ డాట్ సి అని చెప్పి ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, సి క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎస్. చూడండి ఇక్కడ నేమ్ వచ్చింది కదా. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ డాట్ సి ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనం రాసేసాం. రాసిన తర్వాత just you have to compile and execute the program. So if you want to compile a program, you must be use that Alt F9. Alt మన కీబోర్డ్లో Alt and F9 ఫంక్షన్ కి F9 ప్రెస్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కంపైలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే ఏమైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. Alt F9 ఫర్ కంపైలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. చూడండి ఏమి ఎర్రర్స్ లేవు. Alt F9. See, no warnings, 0 warnings and 0 errors. నేను ఒక పని చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక సెమీకోలన్ని తీసేసాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Alt F9 2 errors అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు మస్ట్ బి కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి. సి కంపైలేషన్లో ఏం చేస్తుందంటే, సో దట్ మీన్స్ అవర్ C++ ఎడిటర్ ఈస్ ఆర్ సి ఎడిటర్ ఈస్ కంపైలింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ చెకింగ్ దట్ ఎర్రర్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్. ప్రెస్ దట్ ఎంటర్. సి ఇక్కడ చెప్తుంది కదా, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సి 6th లైన్లో స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్ సెమీకోలన్ అని చెప్తుంది. ఇది హోమ్ అని కాదు కదా. సో దట్స్ వై say just it is displaying that error on the screen. Bottom లో మీకు ఎర్రర్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, based on that just you people see clear that error. సెమీకోలన్ పెట్టాను. Alt F9 Control F9. ఓకే, సి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఓకే ప్రోగ్రామ్ రాసాం, సేవ్ చేసాం, కంపైలేషన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏంటంటే మన కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ F9, కంట్రోల్ కీ పట్టుకుని ఫంక్షన్ కీ వచ్చి F9 అనమాట. కంట్రోల్ F9 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా. అయితే యాక్చువల్లీ మన ఎయిమ్ ఏంటి ఇక్కడ, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ మెసేజ్, వెల్కమ్ మెసేజ్, రైట్. సి ఇప్పుడు రిజల్ట్ చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు కీబోర్డ్లో Alt F5 చూడండి. ఇక్కడ నేను మెనీ టైమ్స్ రన్ చేశాను కాబట్టి చాలాసార్లు కనిపిస్తుంది. అయితే ఒక్కసారి క్లియర్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ రిజల్ట్ని క్లియర్ చేసి నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను.
ఇక్కడ చిన్న ఇంకొక హెడర్ ఫైల్ రాస్తున్నాను, బట్ యూ పీపుల్ నో నీడ్ టు థింక్ రైట్ నౌ. ఓకే, see whatever that see shortcuts I have used for this execution, so that I will show you. No, that means again I will show you, no worry about that one at the time of writing that at the time of enter into that program. Okay, see అంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాసేటప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు ఈ ఏవైతే షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేస్తున్నా అవన్నీ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, నో వరీ. Alt F9 and Control F9. ఇప్పుడు రిజల్ట్ కావాలి కదా, Alt F5, Alt F5 ఫర్ చెకింగ్ దట్ రిజల్ట్. చూడండి, వెల్కమ్ టు సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇది సింపుల్ C++ ఎడిటర్. మళ్ళీ మనం క్లోజ్ చేసేయాలనుకుంటే ఫైల్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ దట్ క్విట్. ఇక్కడ క్యూ రెడ్ కలర్లో ఉంది కదా, క్యూ ప్రెస్ చేసినా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, Alt X అని క్లిక్ చేసిన షార్ట్ కట్. ఓకే, క్లోజ్ అయిపోయింది అన్నమాట. సి నేను డ్రాగ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ క్విట్. సేవ్ చేయనా అడుగుతుంది, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎస్ టు సేవ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది సింపుల్ C++ ఎడిటర్. దట్ మీన్స్ ఈ C++ ఎడిటర్లో వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సి అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. See, tomorrow also you have a little bit theory. Okay, and that means see, tomorrow we will go with somewhat little bit theory. After that, we are going to enter into that programming. Okay.